Hello everyone. Today in this video I will explain one of the most important topic of function. This is nothing but inverse of a function or inversible function. How can we find out the inverse of any function? Remember, if a function exists, its inverse may or may not be exist. To have the inverse of any function, some specific condition to be satisfied. So let me explain first. It's my request, listen carefully and try to clear your doubts if you have. First of all, let us consider two different functions. One is f, which is defined from A to B. The set A contains 4 elements, 1, 2, 3 and 4, and the set B contains 3 elements, A, B, C. And another function g from A to B, where A contains 3 elements, 1, 2, 3, and B contains 4 elements, A, B, C, D. Under a function f, the image of 1 is A, 2 and 3 have the same image B, and 4 has the image as C. So similarly, under a function z, A is the image of 1, B is the image of 2, C is the image of 3, and B is not related to any one element of the first set. Already we have got the idea about one-on and onto function, many one as well as into function also. So from the concepts of one-on and onto functions, we have got that this function is many one. Do you know why? If many elements of the first set are related to a single element of the second set, then this type of functions are known as many one. Many element, obviously more than one means many. Many element has the single image. That's why this function is known as many one function. Many one. Is it onto? We know that to be onto, all the elements of the second set should be related. If all the elements of the second set are related, second set থকা যদি প্রত্যেকটো element related হৈ থাকে, এই ফাংশনটো onto function কোৱা হয়. Obviously, this function is what? This function is onto function. Many one onto. Why this one is known as many one? Because many element has a single image. Many one. 1 or এটা আছে, 4 or এটা আছে, no doubt, কিন্তু one on হবল হলে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সিঙ্গল ইমেজ থাকিব লাগিব, ইউনিক ইমেজ। সো কিন্তু কি দেখিলো আমি মেনি এলিমেন্টৰ এটা ইমেজ আছে, এখানে এই ফাংশনটোক মেনি ওয়ান। আৰু অনটো কিয় কোৱা হৈছে? বিকজ অল দ্য এলিমেন্টস অফ দ্য সেকেন্ড সেট আৰ ৰিলেটেড। দ্যাট মিন্স কোডোমেইন সেট is B, and what is the range set? Range set is nothing but the related elements of the second set. What are the related elements? A, B and C. That means here range equal to codomain, therefore the function is onto. Now what about the function Z? From the observation you have come to know that the function z is 1, 1 because each and every distinct element of the first set has distinct images. 1, 2, 3 elements are distinct, therefore their corresponding images are distinct. এটা লগতে ৰিলেশ্যন ৰাখিছে, 1a a লগত, 2a b লগত and 3a c লগত, সেইকাৰণে ফাংচনটো 1, 1. Is it onto? So we can say that this function is 1, 1. Is it onto? We know that to be onto, all the elements of the second set should be related. But from the observation, we have come to know that D is that element of the second set which is not related to any one element of the first set. That means what is the codomain set? B. What are the codomain elements? A, B, C, D. What is the range? What are the range elements? A, B, C. Are they same? Range is equal to A, B, C. Codomain equal to the A, B, C, D. Here range is not equal to codomain, therefore the function is not onto. Okay, so listen carefully. Here the function is many one and onto. Can we consider a function in the reverse way? That means here A is the first set, that is from the function f is defined from A to B. Can we consider this function f in the reverse way? Reverse way means from B to A. If we'll consider, then what will happen? So let me explain. If we consider the function in the reverse way, that means here A is the first set, B is the second set.
If we consider reverse way, B as first and A as second, then what will happen? We don't have any idea this one is function or not. So under this one function f, A is the image of, that means 1 and A are related. So if we write on in a reverse way, then A will be related to 1, obviously. The image of 2 and 3 is what? B. If we write on in a reverse way, then the arrow mark will be in the different direction. That means B is related to totally, which is related to 2 and 3. C is related with 4. From the arrow diagram, just we have written in a reverse way. Now listen carefully. What is the definition of function? Each and every element of the first set will have unique image. এটা ৰিলেশ্যন ফাংচন হ'বলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট ছেটত থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ ইউনিক ইমেজ থাকিব লাগে. ইটছ এণ্ড এভৰি এলিমেণ্ট অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেট শুড হেভ ইউনিক ইমেজ. অল দ্য এলিমেণ্টছ আৰ ৰিলেটেড, ন' ডাউট, বাট ৰিলেটেড এলিমেণ্ট শুড হেভ ইউনিক ইমেজ. প্ৰত্যেকটোৰে এটা ইমেজ থাকিব লাগিব. এৰ অবভিয়াছলি এটা ইমেজ আছে ফাংচন হ'বলৈ হ'লে, বাট হাউ মেনি ইমেজেছ আৰ দেয়াৰ ফৰ বি? বিৰ ইমেজ কেইটা আছে? 2 আৰু 3 দুটা. But according to the definition of function, each and every element should have unique image. তাৰমানে এই ফাংচনৰ ডেফিনেশ্যনটোকে ছেটিছফাই নাই কৰা. তাৰমানে আমি এটা কথা গম পালোঁ যে যদি এটা ফাংচন মেনি ওৱান আৰু অন টু হয়, বা চিম্পলি মই অন টু কথা নকওঁ, মই অন টু কথা বাদ দিছোঁ, এইটো অন টুটো কাটি দিছোঁ, কিন্তু আমি গম পালোঁ যে ফাংচনটো অন টু হয়. এইটো ফাংচনটো ওৱান অন হয় গম পাইছোঁ, মই ওৱান অন কণ্ডিশ্যনটো কাটি দিছোঁ. ঠিক আছে. যদি এটা ফাংচন মেনি ওৱান হয়, তাৰমানে সেই ফাংচনটো ৰিভাৰ্ছ অৰ্ডাৰত লিখিব নোৱাৰি. ৰিভাৰ্ছ অৰ্ডাৰ মানে মই ছাপ'জ এইটো এফ ইনভাৰ্ছ উল্টা বুলি ধৰি লৈছোঁ, 1/f বুলি ভাবিব পাৰা. মই কনচিডাৰ কৰি লৈছোঁ যে যদি এটা ফাংচন মেনি ওৱান হয়, সেই ফাংচনটো আমি কেতিয়াও ৰিভাৰ্ছ অৰ্ডাৰত কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ. ৰিভাৰ্ছ মানে আমি তাক ইনভাৰ্ছ ৱেত আমি কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, ওলোটা প্ৰচেছত আমি কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ. দ্য ফাংচন হুইচ ইজ মেনি ওৱান কেন নেভাৰ বি কনচিডাৰ্ড ইটছ ইনভাৰ্ছ. Already have got it. Then what about a function which is not on to? Let us try to consider. Can we consider a reverse way of z? Then b will be here, ab, cd. Here a will be here, 1, 2 and 3. Can we consider a reverse of z? Can we consider? Suppose z inverse. Can we consider? Under the function z, 1 and a are related. Obviously a and 1 are related. As b is considered as the first set, that's why the arrow mark will be from a to 1. b and 2 are related, so obviously b is related with 2. 3 and c are related, c is related with 3 under the function z inverse. Obviously we have rearranged the ordered pairs. Here the ordered pairs are 1a, we have written a1, 2b, b2, 3c, c3, but this is not related to any one element. Under the inverse process of z, b is the first set and a is the second set. To be a function, what is the condition? All the elements of the first set should be related. এটা ৰিলেশ্যন ফাংচন হ'বলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট ছেটৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্ট ৰিলেটেড হৈ থাকিব লাগে. বাট হোৱাট উই হেভ গট ইফ উই হেভ কনচিডাৰ্ড জি ইজ ইন দ্য ইনভাৰ্ছ ৱে? অল দ্য এলিমেণ্টছ আৰ ৰিলেটেড টু হোৱাট? নো. ডেট মিনছ উই কেনট কনচিডাৰ জি ইন ইনভাৰ্ছ ৱে. তাৰমানে আমি কি গম পালোঁ? যিবিলাক ফাংচন অন টু নহয়, ফাংচনটো একচুৱেলি অন টু নাছিল, অন টু নোহোৱাৰ কাৰণে আমি তাৰ ইনভাৰ্চটো কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ. কাৰেক্ট? চ' তাৰমানে আমি এটা কথা গম পালোঁ, দ্য ফাংচন হুইচ ইজ মেনি ওৱান কেনট বি হেভ ইনভাৰ্চ. এ ফাংচন হুইচ ইজ নট অন টু কেনট হেভ ইনভাৰ্চ. যিবিলাক ফাংচন মেনি ওৱান হয় আৰু অন টু নহয়, সেই ফাংচনবিলাকৰ ইনভাৰ্চ নাথাকে. তাৰমানে মেনি ওৱান হ'লে তাৰবিলাকৰ কি পোৱা নাযায়, সেইবিলাকক আমি ৰিভাৰ্ছ অৰ্ডাৰত কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ. তাৰমানে মেনি ওৱান হ'লে নহ'ব, কি হ'ব লাগিব? চ' লেট আছ কনচিডাৰ. মই এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, তোমালোকে বুজিব পৰাকৈ সুবিধা হ'লে মই ভাল পাম. এ এণ্ড বি মেনি ওৱান হ'লে নহয়, তাত আমি ফাংচনটো মানে ওৱান অনকৈ লৈ চাওঁচোন কি হয়. 1, 2, 3 এ বি চি. আৰু ফাংচনটো অন টু হ'লে তাৰ ইনভাৰ্চ নাথাকে, তেনেহ'লে অন টু কৰি ল'ম. অন টু মিনছ অল দ্য এলিমেণ্টছ অফ ছেকেণ্ড ছেট শুড বি ৰিলেটেড. Suppose now this function.
under this function f, the function is 1 on obviously from the observation you have come to know it, and the function is onto also because all the elements are sequence related. Now my question is that, can we consider the inverse of f? Can we write down the function f in reverse way? Suppose this one is h. Can we consider h in reverse way? It will be ABC and this one is 1, 2, 3. This one is B and this one is A. So A is related to 1, B is related to 2 and C is related to 3. Then obviously without having any doubt, to be a function, what are the main conditions to be satisfied? Very simple way. That means আমি এটা ফাংশন কনসিডাৰ কৰি লৈছো আৰু ফাংশনটোৰ উল্টাকে বেলেগ ফাংশন এটা ল'ব পাৰি নাই মই চাইছো মই f2 a পৰা b লৈ লৈছিলো এই কোৱেশ্চনটো f2 a পৰা b লৈ লৈছো মই চাব বিচাৰিছো যে b পৰা a লৈ বেলেগ এটা ফাংশন ল'ব পাৰি নাই সেম ৰিলেচনটোৰ আন্ডাৰত 1 a লগত ৰিলেটেড হৈছে মইও a টো 1 লগত ৰাখিছো 2 আৰু 3 b লগত ৰিলেটেড হৈছে মই b টো 2 আৰু 3 লগত আমি জাস্ট মই ৰিভাৰ্স এটা লিখি চাইছো সেইটো কনসিডাৰ কৰিব পাৰি নোৱাৰি এতিয়া মই দেখিলো যে যদি ফাংশনটো মেনি ওৱান হয় ন তেনেকুৱা উল্টাকে ফাংশন ল'ব নোৱাৰি আৰু দেখিলো যিবিলাক ফাংশন অনটো নহয় সেইবিলাক ফাংশনো উল্টাকে ল'ব নোৱাৰি তাৰমানে মই কথা গম পালো যে এটা ফাংশন উল্টাকে কনসিডাৰ কৰিবলৈ হলে if we want to consider a function in reverse way, the function can never be many one or can never be into. This means onto নহলে ফাংশনটো কি কোৱা হয় into function, not onto means into. তাৰমানে many one আৰু into ফাংশনৰ ইনভাৰ্স নাথাকে. That means to have the inverse, আমি এটা ফাংশন a পৰা b লৈ গৈছে b পৰা a লৈ আমি বেলেগ এটা ফাংশন ল'ব পাৰিম নোৱাৰিম বুলি চাবলৈ প্ৰথম কথাটো আমি গম পালো যে ফাংশনটো মাষ্ট বি মেনি ওৱান হ'ব নোৱাৰিব আৰু কি হ'ব নোৱাৰিব ইনটু নোহোৱা ফাংশন বিলাকক কি কয় অনটু হয় তাৰমানে ফাংশনটো অনটু হ'ব লাগিব আৰু মেনি ওৱান যিবিলাক ফাংশন মেনি ওৱান নহয় সেইবিলাকক কি কোৱা হয় 1 1 তাৰমানে টু হেভ দ্য ইনভাৰ্স দ্য ফাংশন মাষ্ট বি 1 1 and onto. Here the function is 1 1 plus onto. So can we consider the inverse of this one function? Obviously, if we have it in a reverse way, yes, in the reverse way also we can easily consider another function. Okay, so a is related to 1, all the elements of the first set are related obviously for this one expression. B is the first set to be a function, all the elements of the first set should be related, all the elements are related, very good, and each and every element have ইউনিক ইমেজ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ ইউনিক ইমেজ থাকিব লাগে এই ফাংশনৰ দুটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিছে তাৰমানে যিবিলাক ফাংশন ই কি হয় 1 অন হয় প্লাস অনটু হয় আৰু যিবিলাক ফাংশন 1 অন আৰু অনটু দুটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিছে ন সেইবিলাক ফাংশনৰ ৰিভাৰ্স ফাংশনটা আমি ইজিলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো that's how we can easily give the conclusion that a function f from a to b is said to be inversible if f is 1 1 and onto both, that is f is one of the most important topic. কোনবিলাক ফাংশনৰ ইনভাৰ্স থাকে মানে কোনবিলাক ফাংশনক আমি ৰিভাৰ্স অৰ্ডাৰত ল'ব পাৰিম যিবিলাক ফাংশন 1 অন আৰু অনটু দুটা হয় আৰু জানো যে আমি এটা কথা the function which is 1 on and onto both, that function is known as bijective function. মানে bijective function বিলাকৰ ইনভাৰ্স থাকে তোমাক যদি কোনোবাই কয় যে ফাংশন এটা এই ফাংশনটো ইনভাৰ্সিবল হয় নে নহয় চেক কৰা just we will try to check the 1 on and onto condition. If the function satisfies 1 on and onto both conditions, then come the function inversible হয় তাৰমানে ইনভাৰ্সিবল হয় মানে কি যদি এটা ফাংশন a পৰা b লৈ গৈছে তাহলে b পৰা a লৈ বেলেগ এটা ফাংশন মাষ্ট বি কনসিডাৰ কৰিব পাৰিম কিন্তু 1 অন নহলে প্ৰবলেমটো কোঠা মই দেখিলো এই ফাংশনটো 1 অন নহয় যদি আমি ৰিভাৰ্স অৰ্ডাৰ লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়া b নামৰ এলিমেন্টৰ কেইটা ইমেজ আছে দুটা কিন্তু according to the definition of function each and every element of the first should have unique image থাকিবলৈ b ইউনিক ইমেজ আছে ন b দুটা ইমেজ আছে চোৱা b2 দেখাইছে আৰু b3 দেখাইছে সো মোৰ দেন ওৱান ইমেজ সেইকাৰণে এটা ফাংশনৰ ইনভাৰ্স এক্সিষ্ট কৰিব কাৰণে ফাংশনটো কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰিব মেনি ওৱান হ'ব নোৱাৰিব the function should not be many one, that means the function must be what is the opposite of many one it is opposite of many one is 1 on to have the inverse the function must be 1 on again if the function is not onto that means into a function to onto nasil যদি মই ৰিভাৰ্স অৰ্ডাৰ লিখিবলৈ যাওঁ the function definition to contradict কৰিছে according to definition of function all the elements of first set
should be related. First order good element related হৈ থাকিব লাগে আৰু প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ ইউনিক ইমেজ থাকিব লাগে. Each and every element of the first set should have unique image. First setter প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ প্ৰত্যেকটো মানে কি এটো d ৰ কোনটো ইমেজ নাপালো নহয় তে a ৰ আছে ইমেজ b ৰ আছে c ৰ আছে যদি এই বস্তুটোকে যদি মই ৰিভাৰ্স অৰ্ডাৰ লিখো a ৰ ইমেজ পাইছো b ৰ ইমেজ পাইছো c ৰ ইমেজ পাইছো কিন্তু d প্ৰত্যেকটো নামৰ ওয়াৰ্ডটো ভ্যালুলেস কৰি পেলালে so that means to have the inverse of this one all the elements of the first set should be related. Function definition to আছিল হেতু কিন্তু আমি গুটি কেডা এলিমেন্ট ৰিলেটেড হৈ থকা না পালো এখানে এই ফাংশনৰ ৰিভাৰ্স অৰ্ডাৰ লিখিব নালো কিয় লিখিব নালো because the function is not on to তেনে আমি এটা গম পালো যে যিবিলাক ফাংশন on to নহয় you cannot consider a inverse or you cannot write down the function in a reverse way. That means আমি generally conclusion দিব পাৰো to be the inverse of any function or f is said to be inversible if the function is 1 and on to both. One of the most important topic of class 12 from the function chapter. Always you will get one question in your board exam that so that the function is inversible. This is nothing but the function is 1 and on to both. You have to check it. Just check the function satisfies the one on condition or not. The function satisfies the condition of on to or not. If the function satisfies both the conditions, then you can easily give the conclusion that the function is bijective. And bijective function have always inverse. Inverse মানে কি আমি a পৰা b লৈ যদি ফাংশনটো কনসিডাৰ কৰিছো তেনেহলে b পৰা a লৈ আমি এটা ফাংশন কনসিডাৰ কৰিম কেতিয়া if the function is 1 and on to both. That means we have come to know that function বুলি ক'লে সকলো ফাংশনৰ ইনভার্স এক্সিস্ট নকৰে আমি এটা ফাংশনক ইনভার্স আনটা ফাংশন কনসিডাৰ কৰিবলৈ হলে ফাংশনটো 1 on আৰু on to হোৱাটো জৰুৰী okay whenever you have to check the function is inversible or not. We will try to check the 1 and on to condition and we will give the conclusion if the function is 1 and on to both the function is inversible. Okay, so this is the most important topic of class 12 from the function chapter. Thank you so much for watching the video. Thank you so much.